Tá gravando, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Guia Nativo. Nossa, tá ventando um pouquinho. Pessoal, vou estar mostrando pra vocês o bairro de José Gonçalves. Eu vou entrar ali na estrada que vai pra Cabo Frio e vou sair lá na praia. Então vocês vão ver como que é o bairro. Ele só tem duas entradas, né? Duas entradas, duas saídas. Eu vou entrar pela entrada principal. Vou sair na praia para vocês verem como que é esse bairro. Um dos melhores bairros para se morar aqui em Búzios. Estou aqui agora, ó, saindo do bairro de Tucuns. Vou pegar a estrada principal, pedalando. A magrela aqui, a bike. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, curta esse vídeo aqui e compartilhe para os seus amigos que gostam da cidade de Armação dos Búzios. Vamos que vamos. Pessoal, como vocês podem ver, já entrei aqui no bairro de José Gonçalves. Vocês saindo de Búzios para chegar até esse bairro, passando do Pórtico sentido Cabo Frio, beleza? Vocês vão ver a placa escrito Tucuns. Vão subir o morrinho que vocês viram subindo de bicicleta, um morro um pouco íngreme. E logo depois vocês vão ver a placa José Gonçalves e voo livre. Aí vocês entram aqui e é só curtir o bairro. Vamos lá. Feel that heat, and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the all night, working the rhythm. I wanna ride the all night, working the rhythm. I wanna
deep inside, so what's you? What we've been through, I miss you. And you I wake from my slumber. I wish I could call you up. Miss how you'd put your love on me. Why you got my number? Wish I could feel your touch. Wish you could follow up on me. You never know when to chill. Always talk about keep it real. Only till you've had your fill. Then you wanna cry ill will. Really thought you know the deal. Oh, well, I guess that's what happens. Two fools be falling in love. Mixing some pain and some passion. Nothing is ever enough. If you can take my hand, I promise we'll find love again. Love again. Yeah, yeah. If you can take my hand, I promise we'll find love again. Yeah. Oh, yeah. You don't even say what's up. Round your bush, you act so tough. Like you never been in love. If you don't quit acting up, alone this way you don't end up. I promise. You may think that I'm crazy. You should ask around about me. Put your trust in me, baby. I wake from my slumber. I wish I could call you up. Miss how you put your love on me. Boy, you got my number. Wish I could feel your touch. Wish you could follow up on me. Hold on until the end. Hold on till you can't extend. I'll be clinging on to you. I'll be clinging on to you. And then begin again, orbiting around and then circle back around to you. Coming back around to you. I'm coming back around and Even on your worst day, love you in the worst way. Circling around for eternity. Going through the motions, you're turning me eternally. drifting on my own again. Reaching out to hold your hand. I wanna be alone with you. Can I be alone? Can I be alone with you? If you can take my hand, I promise we'll find love again. Love again. Pessoal, já estou no final do bairro de José Gonçalves. Vocês viram que é um bairro muito pequeno. Tem algumas ruas para a esquerda e para a direita. A maioria delas não tem saída, tá bom? E eu passei pelo campinho de futebol. Atrás do campinho de futebol, não deu para entrar lá. Tem uma praça, tá bom? Uma quadra de futsal. Tem uns brinquedos para as crianças brincarem, beleza? E o ponto turístico principal aqui do bairro de José Gonçalves é a Serra das Emerências, né? Algumas pessoas já conhecem a Serra das Emerências através do meu vídeo, né? Que tem aqui. E lá também tem um voo de asa delta, beleza?
Então essa são uma das principais atrações do bairro. E tem agora também que eu vou mostrar para vocês a praia de José Gonçalves, beleza, galera? E chegando na praia de José Gonçalves, eu vou estar encerrando o vídeo para começar outro, que eu vou para a Praia das Caravelas. Então tem como vocês irem para a Praia das Caravelas saindo daqui do bairro de José Gonçalves, tá bom? E vamos, que tem mais um trecho ainda para poder percorrer. Pessoal, então é isso daí, esse foi o vídeo de hoje sobre o bairro de José Gonçalves. Fiz um walking tour para vocês aí conhecerem melhor esse bairro, beleza? Cheguei aqui na praia do José Gonçalves, bandeira vermelha, muito cuidado quando vê essa bandeira aqui, ó, fica longe da areia, longe da água, longe de tudo, beleza, galera? Que é muito perigoso, ressaca violenta. E é isso, galera, agora eu vou dar continuidade nesse vídeo aqui
no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a Praia das Caravelas. Vou entrar aqui numa trilha e vou sair lá na Praia das Caravelas também. Beleza, galera? Então esse vídeo vai ser dividido em 2. Vamos que vamos. Valeu!